Good evening and welcome to the post-game press conference here at the FIBA Basketball World Cup. We are in Jakarta, Indonesia. Group G action tonight, Spain beating Brazil 96-78. We are joined by head coach of Brazil, Gustavo Di Conchi, and Iago Santos. Iago, can you please give us some comments about tonight's game? It's difficult game for us. We have 16 turnover, and this against the Spanish is too much. And yeah, the defense no work today. Mostly office rebound is, yeah, that's it. I think this game is finished here in turnovers, in office rebounds, in no normal fouls. Yeah, for me, I think this. Thank you. And coach? Boa noite para todos. Eu acho que a diferença foi essa mesmo que o Iago citou. Acho que os pontos depois de turnovers foram muitos, né, acima da média. Foram 22 pontos depois de turnovers. Então, foram erros forçados, claro. A equipe da Espanha é uma equipe muito difícil de se jogar contra. Mas eu acho que a gente exagerou um pouco nisso hoje e acabou dando cestas fáceis depois desses erros forçados pela Espanha. Today we have a lot of turnovers and Spain have a lot of easy buckets to do during the game. And Iago is right to say about these offensive rebounds and second chance to Spain that make the game so difficult for us. Great, thank you. We will take questions in English first for Iago. Please state your name and your media affiliation. Do we have any questions for Iago? In English? Any questions for Coach in English? Any questions for, okay. Hello, I'm Sraf from Republika Indonesia. For the coach, how much do you miss Raul Neto in this game? O Raul faz muita falta para qualquer equipe, ainda mais para a nossa. É um jogador internacional, um jogador com muito talento. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. A gente tem que aceitar e pensar no que a gente vai fazer daqui para frente sem ele. Raul make difference in all the teams here. It's a very talented guy, and we have to turn this page because we have to continue. You have more games here, and we have to keep moving. Do we have more questions in English? If not, we will open up questions in Spanish or Portuguese. Gustavinho, José Pereira, pelo Café Belgrado. Tudo bem, a derrota veio, etc. Mas, assim, tem algumas coisas positivas que, por exemplo, a gente teve muitos arremessos livres que a bola não caiu. E aí isso também acaba fazendo a diferença do outro lado. Qual foi a tua análise ou a tua avaliação de como performou o ataque? Eu acho que jogar contra a Espanha nunca é fácil. A Espanha é uma equipe que é atual campeão mundial, com jogadores de muita qualidade. E eles defenderam muito bem a gente, eles conseguiram defender muito. E é claro que algumas vezes a gente vai encontrar arremessos livres, mas a maioria das vezes a gente encontrou muita dificuldade, muita pressão na bola, muita pressão na linha do passe. E isso dificultou muito, tanto é que a gente, como falei anteriormente, foram 22 pontos em turnovers, né? É muita coisa, e foram pontos que, de repente, não foi um passe, uma jogada, foi pressão na bola mesmo, perda de bola ali, na pressão na bola e bandeja deles. Foram pontos que eles fizeram que não dá a oportunidade nem da gente fazer a transição defensiva. Então, eu acho que essa foi a chave. Os arremessos, a gente encontrou arremessos livres. É assim, a bola às vezes cai, às vezes não cai, mas a gente está preparado. A gente estava preparado para pegar esses arremessos e, infelizmente, hoje a bola não caiu. We'll also take questions for Iago in Portuguese or Spanish, so don't hesitate. Fernando Medeiros, para mídias sociais e o All Sport. Gustavinho, e fala, Iago, beleza? Gustavo,
A diferença desse jogo de hoje para o jogo passado, quando a gente olha os números, a gente vê uma queda no número de rotação da equipe, né? No jogo passado, praticamente todo mundo jogou ao menos 10 minutos. E nessa partida, alguns jogadores jogaram 35 minutos, por exemplo. A falta do Raul implica diretamente nessa rotação ou foi porque especificamente o jogo necessitava dessa formação com uma rotação mais curta para poder defender um pouco melhor o ataque que é muito forte da Espanha? O ideal seria rodar mais a equipe, como a Espanha rodou. Quem jogou mais na Espanha jogou 22 minutos. Então eles conseguiram manter uma intensidade grande. O Raul faz parte da nossa rotação, era um cara importante que poderia ajudar. Mas, enfim, hoje também na hora da rotação ali da equipe, eu senti que a equipe não foi muito bem. Então, opção, quis manter mais tempo os que estavam em campo. A gente conseguiu recuperar o jogo muitas vezes, né? Mas eu acho que esse foi um fator importante. A intensidade que a Espanha jogou e conseguiu colocar mais jogadores na rotação do que a gente fez a diferença, principalmente no último período. Do we have any questions for Coach or Iago? If not, that will conclude the first part of our press conference. Thank you, Coach. Thank you, Iago. Good luck. Welcome back to the post-game press conference here in Jakarta. Just a reminder, Group G action, Spain beating Brazil 96-78. We are joined by head coach Sergio Scariolo and Juan Nunez. Juan, can you give us some comments and thoughts about tonight's game, please? I think really important in the second half, how we start the game, playing more physical, rebounding better, and
with that we could run, and it gave us little improve there. Thank you. And coach? Well, I think overall we play a good game. We face a very good opponent. Actually, I think that the final gap doesn't really represent how tough was this game and how difficult it was to beat them. They are a good team, well organized, physical, with talent. We had a great impression of how they have been playing so far. So we probably were more activated. We had some slumps throughout the game, a little bit in the first and third quarter, but overall, my feeling is that we were quite fast reacting to those, great moments and to step back, especially defensively. Then we had a good shooting percentages, especially first half. And obviously, overall, the key for us is always the same. We are probably not a team with super top players, but we are a unit. We are a cohesive team. We are a team which play together, and we can have good contributions from different players in different games. Actually, tonight it's a clear proof of it. So we just keep going and have very clear that if we will perform and compete as a team, we will have chances to be good. And as soon as we get off that mentality and philosophy, we will struggle. Thank you, Coach. And do we have questions in English first for Juan or Coach? In English? Coach Cariolo, José Pereira, Café Belgrado, Brazil. Another such a clinical defensive performance for Spain that hold Brazil to a low rating of field goals and with a roster plenty of shooters. What do you think was the main factor for such good results? Well, we were extremely concerned about their point guards' creativeness and productivity. I think the guys did a good job. Actually, our point guard together combined had an excellent game tonight, but supported with the rest of the team. Then they have many more good players, but I think those two are the ones who inspire the game of their team, and slowing them down a little bit was one of the key factors of having a chance to win the game. Any more questions in English? Hello, Nicolas Quinas from AFP, French news agency. Question for Coach. Could you give us some words on Juan Núñez, the future and now the present of the Spain national team at Guadport, please? Well, everybody know my opinion about Juan. We trust him as one of the pillar of our team for the future. Now, we don't want to be hypocrites. Some circumstances of having our two more veteran point guards, Lorenzo Brown and Ricky Rubio, made it possible for him to be here with the main role. And he is responding, so probably he's accelerating a little bit the process we were figuring out for him. But there's no question that for the rest of probably for the next, 10, 12 years, he's called to lead this team with leadership, humility, desire to improve, desire to play for the team, feeling like a franchise player, if I can say it in a way which is probably more used in a team club, and being one of the builders of the bridge, which we are actually trying to create for the new guys whom he knows better
because he has played already with them in our youth programs, to make that great amount of talent step in the right way, catching very, very fast the main values, the main principles, not only the system, but the way why we are at the end of the day a little bit of a special team in terms of togetherness and cohesiveness. And we'll take one more question in English. Hi, excuse me, Danny Williams from Banger Films in Canada. Coach, there's a good chance you'll be playing Canada in the next round. They beat you in exhibition. What would you do differently next time around? Well, we will think about Canada when it's going to be the time. For sure, there were a lot of questions. So let me think about, enjoy this game and respect Iran, because we still have a game. We are delighted to have reached the qualification for the second phase quite early, but it's not time to look too much forward. It's time to stay focused on the present. We're going to move to Spanish questions now. For Juan, let's start with Juan first, if you guys have any for Juan. Yeah? Para Juan. Lucas Abrao del diario El Mundo. Este era quizá una prueba para ti, un partido muy importante. ¿Cuánta confianza te ha dado en todo el partido ese paso adelante en defensa desde el inicio? Tenías enfrente a tu compañero, esos robos iniciales, esa intensidad en defensa en el comienzo del partido. Bueno, estábamos todo el equipo mentalizados de que, como bien ha dicho el entrenador, los bases son los que crean todo el juego y hemos estado mentalizados desde hace un par de días que era lo más importante, no dejarles jugar cómodos, y eso es lo que hemos intentado. Do we have more questions for Juan? Yep. Hola, Sergio. Yeah. Do you have a question for Juan first? He just looks like he's getting bored. At the back. José Vicente Arnaiz de Radio Nacional. Juan, llevas 2 partidos de una gran competición, es tu primera gran competición. La sensación que da sobre la pista es que llevarás mucho más tiempo jugando con el equipo y enfrentándote a esas situaciones. ¿Cuánto es de importante para estas actuaciones el tiempo que has pasado con tus compañeros en dinámica de equipo, no solo en lo que hayas podido jugar en amistosos en ventanas, sino también en convivencia y en entrenamiento? Gracias. Sí, bueno, como bien has dicho, creo que eso es clave. El haber podido estar el verano pasado, el mes entero concentrado con ellos y aprender cómo funciona esto de la familia, y este año en las ventanas, pues te hace todo más fácil. El llegar aquí, el conocer a la gente, el que sea todo un entorno muy de amigos, te da una confianza para luego en la pista darlo todo. And we'll take questions for Coach now. Hola, Sergio. Soy Juan Jiménez de As. Quería preguntarte, antes del Mundial dijiste que había que cambiar un poco la estrategia respecto a otros campeonatos, que había que estar al 100% desde el inicio. ¿Lo que has visto en estos 2 partidos te deja tranquilo o hay que dar un paso adelante con vista a la segunda fase? Bueno, obviamente la competición está desde siempre montada de manera que los obstáculos se hacen más altos conforme vas progresando, y así será. No espero obviamente nada más que 2 partidos muy complicados contra 2 grandes equipos que lo están demostrando aquí, pero bueno, todavía quedan unos días y queremos seguir creciendo, pensando un poco más a nuestras cosas, porque el calendario nos lo permite de cara al siguiente partido, siempre, como he dicho, desde el máximo respeto del rival que nos toca. Elena Jiménez, de Televisión Española.
Sergio, objetivo cumplido si ganáis Irán pleno de victorias, pero yo es uno de los partidos que más intensidad te he visto vivir a ti en la banda. Nervios, me imagino, has chillado. Yo creo que la presión también de saber que cada partido es una final y que eso se vive con muchísima intensidad. No, nervios ninguno. Honestamente no he notado nervios. No creo que haya sido un partido para mí diferente. Ha habido algún error, sí, que era del todo evitable y que efectivamente ha necesitado una corrección fuerte, pero en general creo que el equipo ha estado bien y creo que todos los jugadores han intentado dar lo que podían. Desde luego no todo el mundo ha hecho un buen partido, pero nunca pasa que 12 jugadores jueguen un buen partido a la vez, ¿no? Los que no han jugado tan bien hoy intentarán hacerlo mañana y si no tendremos otros jugadores que demuestran cada día de estar preparados para tener el campo independientemente, ¿no?, de las jerarquías, si las hay, ¿no? Un poco preconcebidas o imaginadas, ¿no? Quizá más desde fuera que desde dentro. Sí, Sergio. Guillermo García para relevo. El equipo contrario, Brasil, tenía a Caboclo, que carga siempre mucho el rebote ofensivo, lo teníais estudiado, pero aún así en la primera parte habéis concedido bastantes segundas oportunidades. ¿Te preocupa el tema del rebote ofensivo, de no cerrar bien vuestro propio aro? Gracias. Bueno, efectivamente el problema de la primera parte, uno de los problemas principales habían sido los 8 rebotes ofensivos que habíamos concedido 3 a Caboclo y 5 al resto del equipo. En la segunda parte lo hemos corregido ya, 5 rebotes ofensivos concedidos y un dominio en el rebote global en la segunda parte que ha equilibrado al final la cuenta del rebote. Es un dato correcto. Pero bueno, yo creo que Billy, como decía antes, no ha hecho su mejor partido. Ha hecho muchos grandes partidos con España y seguramente jugará muy bien el siguiente y los sucesivos. Así que tampoco puedo decir mucho más. Es una anécdota, ¿no? Un hecho que pasa. Desde ya bastante tiempo tenemos un control de rebote muy sólido en los campeonatos. Obviamente puede haber un partido en el que sobre todo contra un equipo muy grande, muy físico, muy atlético como puede ser Brasil, puede desde luego producirse alguna dificultad. Hola, Sergio. ¿Cómo valoras el paso al frente que están dando los jóvenes en esta selección? Bueno, intentamos que no haya jóvenes, ¿no? Evidentemente sí los hay, ¿no? Hay ya bastante, unos cuantos. Tenemos un núcleo que ya está entrando con mucha personalidad y mucha presencia en el equipo. Y creo que están haciendo lo que le pedimos, ¿no? Está claro que el desafío del jugador con menos experiencia siempre es la continuidad de rendimiento. No es tanto tener la capacidad de poder jugar un gran partido o 10 minutos muy buenos, porque si están aquí es que obviamente lo reconocemos capaces de ello, pero el desafío es la continuidad de rendimiento. En el momento en que un jugador, como tú lo defines, joven, consigue continuidad de rendimiento con los, obviamente, pequeños altibajos que son normalísimos, pero sin grandes dientes de sierra, evidentemente se convierte en un jugador ya de gran solidez y de los que se convierten en, ¿cómo decir?, insustituibles, ¿no? o inamovibles dentro de un equipo. Luis Mendiola del periódico. Sergio, has valorado a Juan y a los jóvenes en inglés, pero me gustaría que lo verbalizaras porque los números de Juan realmente son impresionantes. No sé si a ti, aunque desde el primer día dijiste que tenías una confianza absoluta, te sigue sorprendiendo esa aceleración, esa capacidad de adaptarse tan rápido.
Bueno, yo creo que en general el puesto de base está respondiendo bien. Hoy ha hecho un grandísimo partido Alberto Díaz, por ejemplo, de altísimo nivel defensivo. Ha soportado Juan en sus momentos de dificultad atrás. Ha metido tiros abiertos, ha estado fantástico. Juan también ha jugado muy bien. Es un puesto que, desde luego, es lógico que si son dos jugadores con muy poca experiencia en competiciones de este tipo, pueda, para los que no los conocen, levantar alguna curiosidad, ¿no?, sobre el rendimiento, pero nosotros tenemos claro que son los jugadores que queremos que lleven a nuestro equipo. Tenemos confianza, obviamente no siempre jugarán un partido combinado, conjunto, tan brillante como ha sido el de hoy. Alguna vez será un pelín menos ¿no?, aparente o eficaz, pero lo importante es que se mantengan bien por encima de ese nivel de flotación, ¿no?, que necesita el equipo para que sus conductores de juego lleven bien las riendas del funcionamiento en ataque y en defensa. And we will take one last question at the back. Hola, coach. Alberta Ranzo, Onda Cero Radio. El partido ante Irán se prepara pensando en ganar a Irán, teniendo en cuenta lo que viene después, que es la segunda fase, o preparando ya cosas para los partidos de la segunda fase. Gracias. No, toca entrenar mañana y trabajaremos desde luego sobre lo que tenemos que todavía mejorar. No hay ninguna duda de que tenemos algunas áreas que necesitamos cubrir mejor de cara a los compromisos que vienen. No tiene ningún sentido pensar demasiado adelante porque no sabemos ni cuál va a ser el primer partido de la siguiente fase. Tenemos que tener claros los puntos que de cara al rival que nos toca, Irán, hay que respetar y hay que preparar y hay que estar atentos. Y no creo que correr demasiado adelante sea ninguna buena idea, porque luego pueden pasar muchas cosas. Así que día a día, mañana toca entrenamiento, vídeo, un paso adelante, luego otro partido, esperemos de poderlo ganar y luego veremos quién nos toca. Thank you very much. That will conclude our post-game press conference. Good luck, guys. Okay, thank you.